point of the conference really was to wrestle with what the Bible says about music. So much of our discussions and the division amongst Christians about music is because we don't go back to the Bible. And so that was the main goal of the conference. In this passage, Jesus is talking to people who are praising God with their lips. En este pasaje, Dios está hablando con personas que están adorándole con sus labios. But they are not giving God their hearts. Pero no están dándole a Dios sus corazones. Jesus says, you worship me with your lips, but your heart is far from me. Cristo dijo, ustedes me están adorando con sus labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. And Jesus says, this is vain, it is useless, it is not real worship. Y Cristo dice, esto es vano, esto no sirve para nada, esto no es la alabanza verdadera. And then when we come to the final book of the Scriptures, we still see giving is an important part of worship. Y aun cuando llegamos al último libro de la Biblia, todavía vemos que el dar es una parte importante de la alabanza. In Revelation 4:10, the elders worship God and cast their crowns at His feet. En Apocalipsis 4:10, los ancianos adoraban a Dios y ofrecieron y tiraron sus coronas ante los pies de Dios. In the majority of the references to worship in the Bible, it includes the idea of giving something to the object of worship. En casi todas y en la mayoría de las referencias en la Biblia sobre la alabanza, incluye esto del dar en la alabanza. Whether you are giving Him your life, or praise from your lips, or serving Him, those are all acts of worship. Sea que seas dando tu vida o estés alabándole con los labios, todo esto es todos esos son actos de alabanza. Worship includes the idea of giving something to the object of worship. La alabanza incluye esa idea de dar algo al objeto que estás adorando. And some of you mentioned this idea in your definitions. Y algunos de ustedes mencionaron esta idea en sus definiciones. The other idea that some of you mentioned was exalting God. La otra idea que ustedes mencionaron es la idea de exaltar a Dios. And there's another way we can think of that. Y hay otra forma en que podemos pensar en eso. When we exalt God, what happens to us? Cuando nosotros exaltamos a Dios, ¿qué sucede con nosotros? Our view of ourselves is very different. Nuestra perspectiva de nosotros es muy diferente. In other words, true worship which exalts God humbles us. En otras palabras, la alabanza verdadera que exalta a Dios nos humilla a nosotros. And we find this in many passages of Scripture as well. Y encontramos esto en muchos pasajes de las Escrituras. The last time the word worship is used in the Scriptures, it includes this idea. La última vez que se usa esta palabra o esta referencia a la adoración, se incluye esta idea. It's kind of a funny story about the Apostle John. Es una historia algo chistosa sobre el apóstol Juan. An angel has been talking to him, and John worships him. Un ángel le ha estado hablando al apóstol Juan y el apóstol Juan le adora. He wasn't supposed to do that. Claro, no debía de haber hecho eso. And the angel told him to stop. Y el ángel le dijo que parara. But notice how John worships the angel. Pero noten cómo es que el apóstol Juan adoró al ángel. He fell down, bowed down to the angel. Él se cayó y se postró ante el ángel. In the book of Joshua, we read about the mighty general and leader of Israel. En el libro de Josué leemos sobre el gran líder, poderoso guerrero de Israel. And in Joshua chapter 5, Joshua comes face to face with God. Y en Josué capítulo 5, Josué se encuentra frente a Dios. And what does this mighty ruler, this general, the former right hand of Moses, what does he do? Y este gran líder, el gran capitán del ejército, la mano derecha de Moisés, ¿qué es lo que él hace? He fell on his face before God. Él se postró ante Dios.
showing his worship or his devotion. Demostrando su adoración o su devoción. In 2 Kings, even the worship of a false god includes this idea of humility. En Segunda de Reyes, aún la adoración de los dioses falsos demuestra esta idea. And you know, this is the story of Naaman, who was healed of leprosy. Y saben que esta es la historia de Naamán, que había sido curado de su lepra. And when Naaman was going back to his pagan king, he knew that he would sometimes have to go to the temple with that king. Y Naamán sabía que cuando él regresaba a su país, a su rey, él tal vez se iba a tener que mostrar con su rey pagano. And you'll notice how the pagan king worshipped his false god. Y van a notar cómo es que el rey adoraba a su dios falso. He bowed down to him. Él se postraba. Now, we need to be careful that we don't have the wrong idea about this humility. Ahora tenemos que tener cuidado que no tengamos la idea equivocada sobre esta humildad. The humility we're talking about is not a terrified fear. La humildad de la cual nosotros estamos hablando no es un miedo, no es un sentimiento de gran terror. It is not a fear of something that is scary, but a fear filled with joy. Ese no es un miedo de algo que, no es el miedo de algo que te da miedo, es más bien un miedo que está lleno de gozo. And when we read of God's people worshiping and bowing down before God in the book of Psalms, it is with this heart of joy and gratitude. Y cuando leemos en el libro de los Salmos de los creyentes que se postran y adoran al Señor, lo hacen con ese corazón de gratitud. And it's interesting that when we hear truth preached, worship is a natural response. Y es una cosa interesante que cuando nosotros escuchamos la verdad predicada, la alabanza es una respuesta natural. Well, music is a glorious gift from God. It is something God has given us to enjoy and also to use to worship Him and to edify the saints. In this passage in 1 Corinthians 14, people are worshiping, truth is revealed, and unsaved people are turned to God. En este pasaje de 1 Corintios 14, tenemos esa misma idea. Las personas están adorando al Señor, están escuchando la predicación y están adorando. When we hear God's word preached, if we are listening, we cannot help but worship God. Cuando nosotros escuchamos a la palabra de Dios predicada, si estamos escuchando y poniendo atención, no podemos más que adorar. And when we hear God's word preached, we understand who God is better. Y cuando nosotros escuchamos sobre Dios, cuando nosotros escuchamos a Dios siendo predicado, no podemos más que podemos entender a Dios mejor. And we understand what we are better. Y nosotros entendemos quién somos nosotros mejor. And when we have a true perspective of who God is and who we are, we cannot help but be humbled and bow down. Y cuando nosotros entendemos y tenemos la perspectiva de quién es Dios y quiénes somos nosotros, no podemos más que postrarnos y humillarnos. Now, we may not bow down with our bodies, but we will bow down in our hearts. Ahora, tal vez no nos postremos con nuestros cuerpos, pero tal vez, o más bien, nos postraremos con nuestros corazones. When we look at many of the references to worship in Scripture, it includes this idea of bowing down to God. Cuando vemos muchas de estas referencias sobre la adoración, incluye esta idea de postrarse. And we need to remember that the humility is not thinking that you are terrible and awful. Ahora, la cosa es recordarse sobre la unidad, es importante recordar que no te vas a verte a ti como alguien terrible o malo. Or that may be true. Bueno, claro, eso sí podría ser cierto. But humility is having a true picture of yourself according to God's Word. Bueno, la humildad verdadera es tener una
imagen verdadera de quién eres tú, and having a clear understanding of your relationship to God. teniendo un entendimiento claro de tu relación con Dios. That's true humility. Eso es la verdadera humildad. And James chapter 4 is a wonderful place to meditate on what true humility is. Y Santiago capítulo 4 es un buen lugar para meditar en qué es la verdadera humildad. Now, if worship is about giving to the object that we are worshiping, that means worship cannot be something. Ahora, si la alabanza en sí es dar algo al objeto que está siendo adorado, eso significa que la alabanza no puede ser algo. What will be absent from our worship if worship is truly giving to God? ¿Qué va a estar ausente en nuestra alabanza si verdaderamente estamos adorando a Dios? Egotism, or I'm thinking of selfish. Is that egotism? Is that selfish? Okay, that's correct. We will not be, our worship of God will not be selfish or centered on self if true worship is giving to God. Nuestra alabanza no va a ser una alabanza egoísta centrada en nosotros, si la verdadera alabanza es dando algo al Señor. This is something that we have to think about when we are deciding how to worship God. En esto debemos pensar cuando estamos decidiendo cómo vamos a adorar al Señor. And when we are deciding what kind of music to use to worship God. Y cuando estemos decidiendo qué tipo de música vamos a usar para adorar al Señor. If worship is giving something to God, then the music we give to Him should be something that He would like. Ahora, si la alabanza significa dar algo a Dios, entonces significa que debemos de darle la música que a Él le agrada. We don't choose the music to worship God based upon what we like. We base it upon what God would like, what His nature is. No decidimos qué música vamos a ofrecerle a Dios basado en lo que a nosotros nos gusta, sino en lo que a Él le gusta, lo que Él ha decidido. You remember we talked about a Jewish man wanting to take bacon or pork to worship God at the temple, and he could not do that. Ahora tal vez se van a acordar que hablamos de un hombre judío que quiso llevar tocino o puerco al templo para adorar a Dios, que no podía hacer eso. He needed to bring God what God wanted. Él tenía que traerle a Dios lo que Dios quería. Now, this is not really a strange concept. Ahora, este no es un concepto extraño. Last Christmas, I was shopping for a gift for my wife. La Navidad pasada estaba de compras para un regalo para mi esposa. And I ended up in this big hardware store. Y me encontré en una tienda una ferretería. And right as I walked into the hardware store, there was this big display of power drills. Justo cuando entré había este gran display de taladros. And they were like the cordless kind. Y eran de esos que no tienen cable. And they had all kinds of extra attachments. Y tenían todo tipo de cosas extra. And they were beautiful orange. Y eran un anaranjado bien bonito. And I looked at that drill and I said, that's what I would buy for my wife. Entonces yo vi ese taladro y dije, eso es lo que le voy a comprar a mi esposa. And so I bought it and I wrapped it up and I put it under the tree. Así que lo compré, lo envolví y lo puse abajo del árbol. And she opened it on Christmas morning. Y ella lo abrió en la mañana de Navidad. And she said, oh, thank you for this drill. Ay, muchas gracias por el taladro. Do you think I really did that? ¿De veras creen que hice eso? If I did do that, who would the gift be for? Si yo hice eso, ¿para quién sería el regalo? It would be for me, yes? Now, I hope you don't do that at Christmas or birthdays. Ahora, espero que ustedes no hagan eso en Navidad ni en los cumpleaños. We would not do that, correct? Claro, nosotros no haríamos eso. But sometimes we do that with God. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Sometimes we decide what to give God in our worship
based upon what we want or what we like. A veces nosotros decidimos qué darle a Dios basado en lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gusta. How do you find music that is being used here in Mexico? Well, I have only heard a little bit while I've been here, so I haven't had a chance to hear very much. I've just heard really the music in the church, so I haven't heard so much outside. Well, the main issue is the music communicating the same thing that the words are saying? And there is some music in the world that was created to stir up feelings that are really not appropriate for the believer, things that God says to put down. And if we allow that music into our lives, it stirs up feelings that we are to fight against. And so it is better for us to avoid that music and fill our lives with music that stirs up right kinds of feeling. Now, if what we like is in line with God's Word, then we will end up giving God what He wants. Ahora, si lo que nos gusta está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces vamos a terminar dándole a Dios lo que Él quiere. But we often like what is not good for us. Pero muchas veces nos gustan las cosas que no son buenas para nosotros. We often like things that God's Word says is not good. Muchas veces nos gustan cosas que dice la palabra de Dios que no son buenas para nosotros. And if we're not careful, sometimes we convince ourselves that it's good to give that to God. Y si no tenemos cuidado, podemos convencernos a nosotros mismos que está bien darle eso a Dios. But if biblical worship is giving to the object of worship, it's our job to find music or create music that would be pleasing to God. Ahora, si la verdadera alabanza significa darle a Dios lo que Él quiere, entonces debemos de buscar el tipo de música que a Él le agrada. Now, if worship also means having a true picture of God and myself, then there will be something else that is missing from our worship. Ahora, si la alabanza significa tener una perspectiva, una imagen verdadera de quién soy yo y quién es Dios, va a haber otra ausencia en nuestra alabanza. If our worship is based upon a right picture of God and a right picture of myself, then my worship will not be driven by my emotions or my pride. Ahora, si nuestra alabanza tiene una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, no va a ser motivada por mis emociones o mis sentimientos. Now that does not mean that there should be no emotions in our worship. Ahora, eso no significa que no debe de haber emociones en nuestra alabanza. But if true worship is based upon thinking correctly, then our emotions should follow our thinking, not lead our thinking. Ahora, si la verdadera alabanza está basada en pensar correctamente, entonces por consiguiente nuestras emociones deben de seguir lo que pensamos, no lo que pensamos a nuestras emociones. If we let our emotions control us, very often we think incorrectly. Si dejamos que las emociones nos controlen, muchas veces pensamos incorrectamente. Over and over in the New Testament, we are told to think rightly. Una y otra vez en el Antiguo Testamento se nos dice que debemos de pensar correctamente. And if biblical worship is thinking rightly about God and me, then my emotions do not control my worship. Y si la alabanza bíblica significa pensar bien en quién es Dios y yo, mis emociones no controlan la alabanza. My emotions are controlled by true thinking. Mis emociones son controladas por un pensar verdadero. And if I am thinking rightly about God and myself, there is no room for pride. Y ahora si estoy pensando correctamente sobre mí y sobre Dios, no va a haber lugar para el orgullo. If I have any pride in my worship, then I'm not thinking right about God and myself. Si yo tengo orgullo en mi alabanza, entonces no estoy pensando bien sobre mí y sobre Dios. And so when it comes to making decisions about worship, I cannot choose to please myself or lift myself up. Así que cuando llega el tiempo de decidir sobre la alabanza, yo no puedo escoger música que me exalta a mí mismo. I will not choose
music or I will not perform music in a way that exalts me. Yo no voy a escoger música ni voy a presentar música de una forma que me exalte a mí. And I will not use music that lets me turn my brain off and just let my emotions be in control. Y no voy a usar música que me apague el cerebro y deje que mis emociones estén en control. Because that would not be a biblical kind of worship. Porque eso no sería una forma bíblica de alabanza. The Lord Jesus said that God should be worshipped in spirit and in truth. El Señor Jesús dijo que los verdaderos adoradores deben de adorarle en espíritu y en verdad. True biblical worship is never mindless. La verdadera alabanza, la alabanza bíblica nunca es sin pensar. Ultimately, our decisions about worship are really the difference between King David and his heart and Esau and his heart. Nuestras decisiones son como la diferencia entre el rey David y Esaú. Look at the heart of David in these words. Mira el corazón de David en estas palabras. David is saying, bless the Lord, give to the Lord, make the Lord happy. David está diciendo, bendito sea el Señor, adoren al Señor, háganlo a Él feliz. That was David's heart for worship. Ese era el corazón de David para la alabanza. But look at Esau's attitude. Pero vean la actitud de Esaú. Esau's attitude was, bless me, make me happy. La actitud de Esaú era, bendíceme a mí, hazme a mí feliz. What is our heart of worship to God? ¿Cuál es nuestro corazón de alabanza hacia Dios? When we think about worship, do we think like David or do we think like Esau? Cuando nosotros adoramos, ¿estamos pensando como David o como Esaú? I'm afraid very often we think like Esau when we approach God in worship. Me temo que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios pensamos como Esaú. Well, if the Lord could use me and my ministry to help churches worship the Lord in the beauty of holiness in some ways, then that would be a great reward for me. Some of the advice for parents with trying to teach their sons about music. I would suggest that you talk with the children about music, talk honestly about the different kinds of music that are available in the world, and guide your children. I have found in my own life with my children that if I have them listening to good music in the home and don't let the wrong kinds of music in, they learn to love good kinds of music. And there are many good kinds of music. And so parents can guide their children into loving the right kind of music. And that will make it easier when the children go out of the home and have to make their own When we decisions. are choosing music and other aspects of worship, we must think about giving to God and thinking rightly. Cuando nosotros tengamos que decidir sobre la música y cuando estemos alabando, hemos de pensar en darle a Dios y pensar correctamente. And the music we choose to worship God will help us do that, or it might hinder us from doing that. Y la música que escojamos para alabar a Dios tal vez nos va a ayudar o nos va a estorbar en eso. Remember, we talked about the fact that music communicates by itself. Ahora acuérdense, hablamos sobre la idea que música en sí comunica algo. Music with no words still has communication of feelings and ideas. Música sin palabras todavía tiene comunicación y expresión de ideas y sentimientos. And so we can have a situation like this, where a church believes X. Así que podemos tener una situación donde una iglesia cree X And then that same church uses music that is communicating the same ideas and feelings as what it believes. y podemos tener una iglesia que tiene música que comunica lo mismo de lo que cree. And when you have words and music saying the same thing, it reinforces in our thinking the truth. Y cuando tienes a la música y las palabras que comunican la misma cosa, refuerza la verdad de nosotros.
And it helps us to speak the truth. y nos ayuda a hablar la verdad. But what if I am in a situation where I believe X, Pero ¿qué tal si estoy en una situación donde creo X, but I am putting it with music that is communicating something different? pero lo estoy poniendo con música que comunica otra cosa? So the words are saying one thing, but the music is saying something different. Así que las palabras están diciendo algo, pero la música está diciendo otra cosa. Then my thinking gets affected. Entonces mi pensar es afectado. I'm not just thinking about X anymore, but I'm thinking of X with Y. No tan solo estoy pensando en la X, estoy pensando en la X y Y. My understanding is being influenced by the music. Mi entendimiento está siendo influenciado por la música. And then my speaking gets influenced the same way. Y luego mi hablar es influenciado de la misma manera. This is why sometimes a church will change its music and then eventually the preaching of the word changes as well. Es por eso que a veces sucede que en una iglesia cambien la música y después se cambia la predicación. Let me show you a little bit, let me tell you a little bit more about how that works. Déjame enseñarte y explicarte un poquito cómo se hace esto. Our music can either reveal what we believe. Nuestra música puede revelar lo que creemos. In other words, we choose music or we create music that reflects our beliefs. En otras palabras, podemos escoger o crear música que refleja lo que creemos. Sometimes our music affects what we believe. Y a veces nuestra música afecta lo que nosotros creemos. Now let me Youth is always in a challenge with old people, with elders, and they say, "Oh, this is new kind of music. Yours is too old music. It's out of date music." What can you tell these youngsters that want to make Christian music, but they're trying to look at new rhythms and all that? Yeah, I would tell them 2 or 3 things. One, first of all, God has given older believers to be a guide for us. So those of us who are younger should listen to our pastors and our elders and learn from them. That's the order that God has ordained. But we can also look for new ways to new kinds of sounds and music. The problem is not new versus old. The problem is when we take musical styles that are communicating inappropriate kinds of feelings. And so our goal is even new kinds of music that is good for worship. And sometimes that's hard to do. And that's when there needs to be communication, pastor, elders, musicians, all working and praying together to honor God in their music. Okay, I think you get the idea. Creo que tienen la idea. Same words, but very different communication. Las mismas palabras, pero comunicando algo totalmente diferente. And it is vital that we not only say that we believe the right things. Y es vital que no solo digamos que creemos las cosas correctas. It's important for us to find music that communicates the same things that we say we believe. Es importante encontrar música que comunica lo mismo que decimos que creemos. Now that doesn't mean that all of our music has to sound like the third example. Ahora, eso no significa que toda nuestra música tiene que sonar como el tercer ejemplo. But it does mean that we must make our decisions about music based upon what we believe from God's Word. Pero sí significa que debemos de basar nuestras decisiones sobre la música en lo que creemos sobre Dios. We cannot base our decisions about music only on what we like, what appeals to our nature, what makes us feel good. No podemos basar nuestras decisiones sobre la música nomás en qué nos gusta a nosotros, qué nos hace sentir bien. Remember, biblical worship is giving to God and exalting God, not us. ¿Se acuerdan? La alabanza bíblica es exaltando a Dios, dándole a Él y humillándonos a nosotros. These are the questions I shared with you the other day, so we won't talk about them right now. Estas preguntas se las enseñé el otro día, así que vamos a hablar sobre ellas. But
These are questions that can help us decide what different music styles are communicating. Pero son preguntas que podemos usar para decidir qué están comunicando diferentes estilos de música. The question we need to ask ourselves regularly is, are we really worshiping God with biblical worship? La pregunta que nos debemos hacer es si de verdad estamos alabando a Dios con alabanza bíblica. And if that is our desire, God has given us His Word and His Spirit to help us make wise decisions. Y si ese es nuestro deseo, Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra para poder hacer decisiones sabias. May God give us the heart to want that. Que Dios nos dé el corazón para querer eso. Because when we have the heart for it, God will give us the wisdom. Porque cuando tenemos el corazón